Hello. Hello. Okay, good morning on and all. Last week we have to discuss about the distributed systems. Distributed systems and examples of the distributed systems, challenges of the distributed system, resource sharing, and web sharing of the information. Last week we had to discuss about the introduction to distributed systems
And system models, like the system models are the two types: architectural model and foundation fundamental model or foundation model. The architectural model consists of the software layers, system architectures, variables, interfaces, and objects, design requirements of the distributed architecture. So once again, I repeat the last class, very miscommunication. So once again, I repeat the last class. What is the distributed systems? A distributed system is collection of the independent computers that appears to users as a single coherent system, as a single system. Nothing but of the group of the system to combine group of the system to come and perform a single task. It is sharing the data, it's sharing the information. Any other type of the data is the sharing. That is the group of the system coming to perform a single task. That is called as the distributed system. That is called as a single coherent of the system. That is the distributed system. The best example of the distributed system is internet and intranet and mobile network. These are the three networks are the best example of the distributed system. This is the internet. Internet means it is the world wide web to access the any kind of the information, any place, any area, any location. So the net of the nets, global access to the everybody to access the data and to provide the services and other actors open ended. That is the internet. And the internet size is the enormous. It is the open criteria to access the all the users to access the any kind of the data, any relative of the data. No single authority anyone to play the any authority. It is the individual authority to access the any person, any data, any situation, any kind of any place to access the data. There is the no authorities. It is the only web search engine to maintain the authority. All the users to maintain the authority is the web search engine. Communication types is the interrogations, announcements, and the streaming to stream the data, audio or video. These are the streaming type of the communication types. This diagram is the represent a typical portion of the internet. That is that the internet is the absorbing from the satellite link. The satellite link is the maintain the desktop computer servers and network link layers and the internet service providers, and these are the all the domain name services. These are all the component maintain the satellite link. The satellite link, and after that to access the data, that is the internet. The internet is the provided by the internet service provider, ISP. The ISP is the represented by the capital letters of the ISP, internet service provider. The internet service provider to provides the sharing the information or to sharing the announcements of the any kind of the data or audio or video or streaming, broadcasting, live streaming. These are all the kinds of the information is sharing the ISP, internet service providers. These are the best example of the distributed system is the internet. Next one is the another kind of the distributed system is the intranet. Intranet means it is the best example is the local area network. LAN, WAN, MAN. These are the intranet within the organization or institution, within the factories, a small kind of the organization to provide a particular network to share the information within the organization of the users, to share the information and to access the information. That is the intranet. It has the single authority. Ante in the intranet, the organization, the entire organization, the intranet is the maintained by the admin. These are the whole authority is the maintain the entire network. That is the admin. To protect the access, a firewall, total isolation. To protect the access, a firewall, total isolation. It may be the access to the world wide web. It may be the access to the world wide web. And after that, a typical services of the intranet is the infrastructure services, file services, name services, application services. And the intranet means it is the just of the LAN, local area network, or metropolitan area network, where wide area network.
These are the small organization, small range of the organizations. These organizations to share the information, to pass the messages, and to store the data, to access the any kind of the data. These are the maintain the intranet. The intranet local area network to add on to the printers and other servers, web servers, email servers, file servers, and printers, scanners. These are the routers, firewalls. These are all the components maintain the intranet component. These are the single authority. It protected access a firewall within the organization లో కూడా ఏంటంటే మనం ఏదైనా యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అంటే దానికి ఒక ఫైర్వాల్ అథెంటికేషన్ అనేది ఉంటుంది. అది ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది డేటా మొత్తాన్ని. సో ఇట్ ఈస్ ద టోటల్ ఆఫ్ ది ఐసోలేషన్. ఇట్ మే బి యాక్సెస్ టు ద వరల్డ్ వైడ్ వెబ్. వెబ్లో కూడా ఏంటంటే దీన్ని విత్ ఫైర్వాల్ పర్మిషన్తో వెబ్లో కూడా మనం ఎక్కడైనా దీన్ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. దీంట్లో ఏంటంటే సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ది టిపికల్ సర్వీసెస్ ఆర్ దేర్. ద టిపికల్ సర్వీసెస్ ఆర్ infrastructure services, file services, name services, and application services. These are the second example of the distributed system. Next one, third one, this is the mobile and ubiquitous, mobile network and ubiquitous of the distributed system. That is the portable devices like laptops, desktops, systems, handheld devices, wearable devices, and mobiles, ట్యాబ్స్. ఇవన్నీ పోర్టబుల్ డివైజెస్, ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ మూవ్ చేసుకునే ట్రాన్స్ఫరెన్సీ ఆఫ్ ది డివైజెస్. దట్ ఈస్ ద మొబైల్ అండ్ ubiquitous. దట్ ఈస్ ద మొబైల్ కంప్యూటింగ్, లొకేషన్ అవేర్ ఆఫ్ ది కంప్యూటింగ్, and preserve computing. These are the mobile and ubiquitous of the distributed system. That is the connected to the printers, cameras, laptops, mobile phones. These are the WAP gateway అంటే వైర్లెస్ అథెంటికేషన్ ప్రోటోకాల్. అంటే ఏంటంటే మన వైర్లెస్ ఇంటర్నెట్ నుంచి ఏంటంటే మనం ఏదైనా డేటా అనే దాన్ని మనం యాక్సెస్ చేసుకునేటప్పుడు ఏంటంటే WAP గేట్వే అనేది ఏంటంటే ఒక ఫైర్వాల్ అథెంటికేషన్ కింద యాక్ట్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద WAP గేట్వే మీన్స్ ఇట్ మీన్స్ దట్ వైర్లెస్ అథెంటికేషన్ ప్రోటోకాల్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద మొబైల్ అండ్ ubiquitous ఆఫ్ ది డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సిస్టమ్స్. నెక్స్ట్ వన్, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ది మొబైల్ హెడ్ హుక్ నెట్వర్క్స్. మొబైల్ హెడ్ హుక్ నెట్వర్క్స్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ద all the symbol, all the colors is represents reliable multicast group of the management. అమ్మ ఒకసారి డయాగ్రామ్ చూడమ్మా. దిస్ ఈస్ ద all the mobiles. The circle is the represented by the all the mobiles. Every mobile is communicate to the all the devices. The every device is the communicate with each other, one or more devices to each other. That is the reliable and multicast group of the management. That is the mobile ad hoc networks. Next one, the mobile nodes come and go. No, there is the no infrastructure. Only the mobile node is the communicator. The mobile node means it is the Bluetooth or share it. These are the two devices within the communicate between the 15 meters or 20 meters to sharing the information. There is the comes and go. దాని అంటే కదా వస్తుంది వెళ్తుంది. దానికి ఏంటంటే దెర్ ఇస్ నో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఇట్ ఈస్ ద వైర్లెస్ డివైజెస్, వైర్లెస్ డేటా కమ్యూనికేషన్. ఇట్ ఈస్ ద multi-hoop networking. There is the non-deterministic delays. Okay, non-deterministic delay. That is the mobile ad hoc networks. These circles is the represented by the one of the mobile. Every mobile is communicated to the one or more than of the devices. That devices to share the information. The information is sharing is it is the wireless device to transfer the data in wireless communication. There is the any infrastructure only comes the data is the comes and go. Okay, that is the mobile ad hoc networks. Next one, next topic is the resource sharing and web. Resource sharing and web. The resource means it is the any kind of the information to give the any kind of the information or to maintain some kind of the information. That is the resource domain. The resource domain to share the all the data by all the data to the users. The users to access the any kind of the data in particular hardware resources. These hardware resources to reduce the cost of the data. That is the data resources and service resources. Reduce the data. These are the data resources. The data resources means it is the shared usage of the information.
Service resources means it is the search engines, computer supporting devices, and the corporate working. These are the services and the servers. This is the best example of the internet. The internet access to the browsers, different search engines, different browsers. The browsers is the Google Chrome, Internet Explorer, Orbit, um, some other browsers, and the search engines, Google search engine, Yahoo search engine, Rediff search engine. These are different search engines. All the users to access the to search the some necessary data, the necessary data to access the resource particular resource sharing the web, and to access the all the kind of the information from the internet. The internet maintain the WAP, wireless authentication protocol. The wireless authentication protocol provides the browsers, search engines, and web servers, and W3 organizations protocols. The protocol maintain the activities, that is the these are the resource sharing of the web. In the web servers and web browsers, the mastering of the openness, HTML, URL, HTTP. These are the protocols. HTML అనేది one kind of the protocol in the search engine. URL అనేది it is the one kind of the protocol in the search engine. HTTP is the one kind of the protocol in the search engines. HTTP hypertext transfer protocol, URL uniform resource location. HTML means it is a hypertext మార్కప్ లాంగ్వేజ్. దీస్ ఆర్ ది మాస్టరింగ్ ఆఫ్ ది ఓపెన్నెస్. అంటే ఏంటంటే మనం ప్రతిదానికి ఒక ప్రోటోకాల్ అనేది ఫాలో అవుతాం. సెర్చ్ ఇంజిన్లో మనం ఏదైనా ఒక కైండ్ ఆఫ్ ది డేటాని ఏంటంటే సెర్చ్ చేయాలి అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ we have to calling the protocol. The protocoling is the HTTP or URL or HTML. These are the three mastering of the calling the protocols. Okay, that is the resource sharing the web to the web servers and web browsers. This is the general example of the distributor system. The distributor system is the all the computer systems is the package is called a single system. The single system is the one or several autonomous subsystems. It is the collection of the processor. The processor is the parallel processing. The parallel processing to increase the performance and reliability, to reduce the fault tolerance. That is the distributed of the applications. Next one is the partition or replicated data. Partition means it is the increase the performance. The processing is the partition in the several parts. So the processing is the to performing the increasing the performance. It is the reliability to reduce the fault tolerance. That is the depends upon the dependable systems and the grid systems and the enterprise of the systems. These are the applications of the distributed system. ఇక్కడ మెయిన్ ద డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఏ టూ ఆర్ మోర్ దెన్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్స్ కంబైన్డ్ ఏ సింగిల్ కోహరెంట్ సిస్టమ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సిస్టమ్. దట్ ఈస్ ద సింగిల్ సిస్టమ్. సో ఇన్ ద సింగిల్ సిస్టమ్ one or several autonomous of the subsystems. The one or several autonomous subsystems to performing the particular processing. The processing is the parallel processing. This parallel processing to increase the performance and to maintain the reliability and to reduce the fault tolerance. Okay, that is the distributed systems of the applications. Next one, why distributed system? The distributed system is sharing of the information and to provide the services. To sharing of the information and to provide the services. Next one, to possibility to add components, improve availability and reliability and fault tolerance performance. Next one, scalability. That is the fact of life is the distributed system is making the resources accessible, distribution transparency, openness, scalability, security, and system design requirements. These are the main goals of the distributed system. The main aim or performance of the distributed system is the sharing of the information and to provide the services, and the possibility to add components, improve the process of the availability, reliability, performance tolerance, performance of the scalability. These are the
5 components of the to processing the improve the processing of the distributed systems. Okay. So challenges of the transparency. The fundamental idea, a challenge of the transparency means a fundamental, a collection of independent or autonomous actors. A fundamental of the independent and autonomous of the actors. The transparency is the concealment of the distribution, that is the user's viewpoint, a single unified system. A single unified system means it is the group of the systems. It is performing the single task or single process. It is the single task, that is the called as a coherent of the distributed system. It is the one kind of the transparency. This transparency to transfer the data, it is the very transparency. Next one, these are the transparencies, different types of the transparencies. First one, access, location, migration, relocation, replication, concurrency, failures, persistency. These are the transparencies. Okay, access, hide differences in data representation and how a resources is accessed. Location, hide where the resource is located. Migration, and migration means it is the changing of the one device to the another device, under one resource location nunchi inkoka another resource location loki transfer out and migration antaru. Next one is the relocation. Relocation means it is the hide the data resource may be moved to another location, that is the relocation. Next one is the replication. And the concurrency, failures, persistence. These are the transparency of the distributed system. Okay. Next one, omission and arbitrary failures. ఇది 2 marks లో అడగటానికి ఎక్కువ బిట్స్ కింద అడగటానికి ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంది. Omissions and arbitrary failures. Fail stop of the failure, crash, omission, send omissions, receive omission, ఆర్బిటరీ. అసలు ఒమిషన్ అండ్ ఆర్బిటరీ ఫెయిల్యూర్స్ మీన్స్ ఏంటంటేనమ్మా, ఏదైనా ఒక ప్రాసెస్ అనేది కంటిన్యూషన్గా జరుగుతుంది, మనకు తెలియకోకుండా ఏంటంటే ఆ ప్రాసెస్ అనేది ఏంటంటే బ్రేక్ అయిపోతూ ఉంటుంది. బ్రేక్ అయిపోయింది ఫుల్ ప్లెజ్డ్గా, దాన్ని ఏమంటారంటే ఒమిషన్ అండ్ ఆర్బిటరీ ఫెయిల్యూర్స్. ఆ ఆర్బిటరీ ఫెయిల్యూర్స్ని ఏంటంటే ఎన్ని క్లాసిఫైడ్స్ కింద డివైడ్ చేశారంటే 5 క్లాసిఫైడ్స్ కింద 6 క్లాసిఫైడ్స్ కింద డివైడ్ చేశారు. ఫెయిల్ స్టాప్, క్రాష్, అంటే వై ఆర్ బ్రేకింగ్ ద ప్రాసెస్, ఎందుకు ప్రాసెస్ బ్రేక్ అయింది, దేనివల్ల బ్రేక్ అయింది, రీజన్స్ ఏంటి, దేనివల్ల బ్రేక్ అయ్యింది. ఇవన్నీ ఏంటంటే ఒమిషన్స్ అండ్ ఆర్బిటరీ ఫెయిల్యూర్స్, దట్ ఈస్ ద ఫెయిల్ స్టాప్, క్రాష్, ఒమిషన్, సెండ్ ఒమిషన్, రిసీవ్ ఒమిషన్స్, ఆర్బిటరీ. దీస్ ఆర్ ది classifications of the failures of the arbitrary failures. Okay. Next, అదే ఆ ఫెయిల్యూర్స్ అనేది టైమింగ్ ఫెయిల్యూర్, దట్ ఈస్ ద క్లాక్, పెర్ఫార్మెన్స్, దట్ ఈస్ ద పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ది ప్రాసెస్, పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ది ఛానల్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద టైమింగ్స్ ఆఫ్ ది ఫెయిల్యూర్స్. నెక్స్ట్ వన్, ఫెయిల్యూర్ హ్యాండ్లింగ్. ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్ we have to discuss about the failure handling. increase the fault rate and increase the possibility to reduce the redundancy. అంటే డూప్లికేట్ ఆఫ్ ది డేటా అనేది మనం నంబర్ ఆఫ్ ది బల్క్ అమౌంట్ ఆఫ్ ది డేటాని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తూ ఉంటాం. ఆ బల్క్ అమౌంట్లో ఏంటంటే సమ్ డూప్లికేట్ ఆఫ్ ది డేటా అనేది ఉంటారు, ఆ డేటాని రెడ్యూస్ చేయడానికి ఫెయిల్యూర్ హ్యాండ్లింగ్ అనే దాన్ని ఇచ్చేస్తాం. మోర్ రెడెండెన్సీ టు మోర్ పాసిబుల్ టు ఫాల్ట్ టాలరెంట్. అంటే మామూలుగా ఇక్కడ నెట్వర్కింగ్లో ఏంటంటే డూప్లికేట్ ఆఫ్ ది డేటాని ఏమంటారంటే ఫాల్ట్ టాలరెన్స్ అంటారు. అదే మామూలుగా మన డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్లో ఏంటంటే డూప్లికేట్ ఆఫ్ ది డేటా అంటారు. ఓకేనా. ఈ డూప్లికేట్ ఆఫ్ ది డేటాని ఏంటంటే దాన్ని మెయింటైన్ చేసేది మన డేటాబేస్లో ఏంటంటే మొత్తం స్టోర్ చేసేస్తాం. ఇక్కడ ఏంటంటే దానికి నో సెంట్రలైజ్డ్ కంట్రోలర్ అనేది ఏమీ ఉండదు. ఇట్ ఈస్ ద నో ఫెటల్ ఫెయిల్యూర్స్. దీనికి ఏంటంటే ఇలా నెట్వర్క్లో ఏంటంటే ఆ డేటాని ఏంటంటే రెడ్యూస్ చేసేస్తూ ఉంటాం, దాన్ని ఫెయిల్యూర్ హ్యాండ్లింగ్ అంటారు. ఎందుకంటే ఆ డూప్లికేట్ ఆఫ్ ది డేటాని రెడ్యూస్ చేసి మనకి యాక్యురేట్ ఆఫ్ ది డేటానే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తూ ఉంటాం. మనం ఒకేసారి 3 ఆఫ్ ది 4 మెసేజ్లను ఒకేసారి పంపిస్తాం, ఎందుకంటే డెస్టినేషన్ రీచ్ అయిందో లేదో మనకు కన్ఫర్మేషన్ రాదు.
సో రానప్పుడు ఏంటంటే ఒకేసారి 2 times 3 times పంపిస్తాం మెసేజ్. సో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే డూప్లికేట్ ఆఫ్ ది డేటా అనేది ఏంటంటే నెట్వర్కింగ్లో ఏంటంటే దాని యొక్క ఓవర్లోడింగ్ అనే దాన్ని పెర్ఫామ్ చేస్తారు. ఆ ఓవర్లోడింగ్ రెడ్యూస్ చేయడానికి ఏంటంటే నెట్వర్క్లోనే ఆ డూప్లికేట్ ఆఫ్ ది డేటాని రెడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటాం. దీనికి ఏంటంటే సెంట్రలైజ్డ్ కంట్రోల్ అంటూ ఏమీ ఉండదు. దీన్ని ఇలా రెడ్యూస్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే ప్రాసెస్ అనేది ఏంటంటే ఫ్రీగా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇలా జరగడాన్ని ఏమంటారంటే ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ ది హ్యాండ్లింగ్ అంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ కాంకరెన్సీ. కాంకరెన్సీలో సింక్రనైజేషన్, మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్, ఇంటిగ్రిటీ ఆఫ్ ది డేటా, దీస్ ఆర్ ది కాంకరెన్సీ. అంటే ఇంటిగ్రిటీ ఆఫ్ ది డేటా, మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్, సింక్రనైజేషన్. మ్యూచువల్గా ఏంటంటే 3 ఆఫ్ ది 4 సిస్టమ్ యొక్క ప్రాసెస్ జరగడాన్ని ది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ద ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో ఏంటంటే ఎట్ ఏ టైమ్ 3 ఆఫ్ ది 4 ప్రాసెస్ జరగడాన్ని ఏమంటారంటే కాంకరెన్సీ అంటారు. ద మెయిన్ ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ది డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సిస్టంలో ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ ద క్యారెక్టరైజేషన్ ఆఫ్ ది డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సిస్టమ్. ఫౌండేషన్, ఓన్లీ ద ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ది డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సిస్టంలో క్యారెక్టరైజేషన్ ఆఫ్ ది డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సిస్టమ్, సిస్టమ్ మోడల్స్, నెట్వర్కింగ్ అండ్ ఇంటర్నెట్వర్కింగ్. ఫోర్త్ వన్ ఇంటర్ ప్రాసెస్ కమ్యూనికేషన్. The middleware of the distributed system means it is the distributed objects and remote invocation, security, name services, core case study. These are the middleware of the distributed system. Distributed algorithms mainly focusing on time and a global state. Distributed system లో మనం డేటాను ట్రాన్స్ఫర్ చేసేటప్పుడు టు మెయింటైన్ ద టైమ్, ఆ టైమ్ అండ్ గ్లోబల్ స్టేట్. టు కోఆర్డినేషన్ అండ్ అగ్రిమెంట్, అంటే మన ఆ ప్రాసెస్ అనేది ఏంటంటే ఎంత టైంలో కంప్లీట్ అవుద్ది, దాని యొక్క అగ్రిమెంట్ ఏంటి అనేది ఏంటంటే ద మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ ది డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అల్గారిథం. Middleware only maintains the security, name services, core case study, distributed objects and remote invocations. Okay, that is the concurrency. Concurrency maintains update, replications, cache, failure, clock, user interface. These are the consistency maintenance. Next one is the heterogeneity. Heterogeneity means it is the network like the computer, hardware, operating system, programming languages. These are the heterogeneity. Okay, just a minute amma, heterogeneity meaning చెప్తాను. Heterogeneity means in a distributed system, heterogeneity ante the distributed system contains many different kinds of the hardware and software working together in a cooperative fashion to solve the problem. That is called as the heterogeneity. Heterogeneity ante ఏంటంటే ఒక distributed system లో నెంబర్ ఆఫ్ ది హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటే దానికి రిలేటివ్గా సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది, మ్యూచువల్గా రెండు కలిపి వర్క్ చేయాలి, ఫైనల్గా ఏంటంటే ప్రాసెస్ అనేది ఏంటంటే కంప్లీట్ చేయాలి. దాన్ని heterogeneity అంటారు. దీస్ ఆర్ ది పోర్టబిలిటీ, ఇంటరాపరబిలిటీ, మొబైల్ కోడ్, అడాప్టబిలిటీ, మిడిల్వేర్, డిగ్రీ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్పరెన్సీ, లేటెన్సీ, లొకేషన్ బేసిస్ సర్వే. దట్ ఈస్ ద heterogeneity. ఓకే, ఇదిగోనమ్మా క్లయింట్ సర్వర్. మనం మెసేజ్ని పంపిస్తున్నాం, రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాం, ఇన్వొకేషన్ చేస్తున్నాం, రిజల్ట్ని కూడా ఏంటంటే అక్నాలెడ్జ్మెంట్ కూడా తీసుకుంటున్నాం. ద యాక్సెస్ రైట్స్ అనేది ఏంటంటే WAP, వైర్లెస్ అథెంటికేషన్ ప్రోటోకాల్, దట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సిస్టమ్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద సిస్టమ్ మోడల్. ఓకే, జస్ట్ a minute అమ్మా. Next one is the system model. The main purpose of the system model is the distributed in a single descriptive model. These are the three types, actually two types, that is the architectural model and the fundamental model. Physical model is it captures of the hardware composition of the system in terms of the computer and other devices.
ఇప్పుడు కంప్యూటర్స్కి ఏంటంటే ప్రింటర్, స్కానర్, ఇలా ఎక్స్టర్నల్ డివైజెస్ అన్నిటిని కనెక్ట్ చేస్తున్నాం. దట్ ఈస్ ద ఇంటర్ కనెక్టింగ్ ఆఫ్ ది నెట్వర్క్. సో ఇట్ ఈస్ ద ఫిజికల్ మోడల్. Architectural model and a fundamental model. Architectural model is the last class we have to discussing the what is the architectural model, and the architectural model software layers, system architecture variations, proxies, cache blocks, system layers, software layers, interfaces and objects, design requirements of the distributed architectures. Okay. This is the physical model. This is the physical model. చూడండి ఒకసారి అది physical model. The distributed system scale, small, large, ultra, అంటే వాట్ ఇంటర్నెట్ స్కేల్, దాని కాంటెంపరీ, ఎర్లీగా ఎలా ఉంటుంది, విచ్ టైప్ ఆఫ్ ది డిస్ట్రిబ్యూటర్ సిస్టమ్, స్కేల్, హెట్రోజెనిటీ, ఓపెన్నెస్, క్వాలిటీ ఆఫ్ QoS, క్వాలిటీ ఆఫ్ ది సర్వీసెస్. దట్ ఈస్ ద ఫిజికల్ మోడల్ ఆఫ్ ది. అంటే ఫిజికల్ మోడల్ అంటే ఏంటంటే ఒక ఆర్కిటెక్చర్ని డిజైన్ చేశాక దాని నుంచి ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతుంది అనేది ఏంటంటే ఫిజికల్గా మనకి ఏంటంటే ఇన్ ద లైవ్ టెలికాస్ట్లో ఫిజికల్గా ఎలా జరుగుతుంది అనేది ప్రజెంట్ చేసేది ఫిజికల్ మోడల్. దిస్ ఈస్ ద ఆర్కిటెక్చరల్ మోడల్. లేయర్డ్ ఆర్కిటెక్చర్, ఆబ్జెక్ట్ బేస్డ్ ఆర్కిటెక్చర్, ఈవెంట్ బేస్డ్ ఆర్కిటెక్చర్, షేర్డ్ డేటా స్పేసెస్. This is the architectural model. మనం మామూలుగా కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్లో ఏంటంటే స్లైడింగ్ విండో ప్రోటోకాల్ చదువుకుని ఉంటాం. స్లైడింగ్ విండో ప్రోటోకాల్. ఆ ప్రోటోకాల్ అనేది ఏంటంటే దేని ద్వారా ఆ స్లైడింగ్ విండో ప్రోటోకాల్ని ఎలా డెవలప్ చేశారంటే బై యూజింగ్ ఆఫ్ ది డిస్ట్రిబ్యూటర్ సిస్టమ్స్ ఆఫ్ ది ఆర్కిటెక్చరల్ మోడల్ ద్వారానే ఆ స్లైడింగ్ విండో ప్రోటోకాల్లో ఏంటంటే మన ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ది సెకండ్స్లో ఎంత డేటాని సెండ్ చేస్తున్నాం, n టైమ్స్లో హౌ మచ్ ఆఫ్ ది డేటా టు సెండ్ ద డెస్టినేషన్, ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ మాడ్యూల్ ఎంత, ఇవన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం స్లైడింగ్ విండో ప్రోటోకాల్ కాన్సెప్ట్లో. అది ద కాన్సెప్ట్ is based upon the architectural model. In the architectural model లో ఏంటంటే layer 1 2 layer n-1 n, that is the response of the flow, that is the request of the flow. This is the vertical organization of the services. It is the 3 tier of the architectures. That is the tier 1, tier 2, tier 3. That is the first one is the layer 1. That is the top layer, middle layer, lower level. చూడండి tier 1, tier 2, tier 3. That is the applications and services, middleware, operating system, computer and network, hardware. That is the tier 1 personal computer, tier 2 application server, tier 3 database server. That is the layered architectural model. Next one, object based architecture. Okay, Nama. That is the object based architecture. That object is the communicate to the all the objects. And the object anagane actually akkada endante every node communicate to the every node all other nodes. Okay, that is the method call. Event based architecture, it is the indirect and the direct. This is the indirect of the communication. That is the event based realizer, publish the subscribe middleware. It is the direct communication. Publisher, subscriber, pub sub services. చూడండి మీరు డేటా అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ షేర్డ్ డేటా స్పేసెస్. అమ్మ ఫస్ట్ యూనిట్ కంప్లీట్ అవ్వగానే మీకు నోట్స్ని ప్రిపేర్ చేసి పంపించేస్తాను. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఆర్కిటెక్చరల్ మోడల్స్. Examples of the distributed shared data space, MEDAS data space. ఓకే అమ్మ చూస్తా ఉన్నది, నేను అటెండెన్స్ తీసుకుని సెషన్ క్లోజ్ చేస్తాను.
Okay, Amma. Thank you. Next class first complete అయిపోద్ది. Next class fundamental model out చెప్తే దాని గురించి what is the basic design requirements of the distributed architecture and the fundamental model. These are the two topics complete అయిపోతే మన ఫస్ట్ యూనిట్ అయిపోద్ది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఫస్ట్ యూనిట్ కంప్లీట్ అయిపోద్ది. మీకు దానికి నోట్స్ కూడా ఇచ్చేస్తాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Very few members are attend the starting of the class, only 20-25 members, and the ending of the class is the 61 members. Inka remaining 30 members is the absentees. 58 members are the present. Very final year students, very too much. Me class ki sarga attend avatla. Chudana mari. Okay, thank